An important part is we should remember that some cells produce cytokines. These cytokines are very much involved in our intact immune response. Now, when we are evaluating, we have to evaluate specific segments of the immune system. Okay, I am not going into the details how it is evaluated, but just remember we have to evaluate it based on every section, like evaluating the B cell functions, T cell functions, neutrophil functions, or complement, and also we need to evaluate about the interferon, natural killer cells, and signaling pathways. I am not going into the details because they are beyond the scope of today's lecture. Nevertheless, what are the types of immune compromised patients? The first and most common type is known as the neutropenic patient. Neutropenic means a patient in whom the number of neutrophils in circulating in the blood has reduced by what is the normal level of neutrophils? 4 to 11,000 is the normal range. So if it is lower than 4,000, we call it neutropenic. Now this neutropenia condition could be because of a disease or it could be because of medication. Many viral infections will cause neutropenia, and similarly use of steroid or other medications even like methotrexate or immune suppressive medications will lead to neutropenia. This neutropenia could be transient or it could be long term. What are the infections which commonly occur in neutropenic patients? Commonly bacterial infections with gram-negative and gram-positive, including anaerobes, are common. Okay. Among the gram-negative, we will go and read. The common organisms would include E. coli, Klebsiella. These organisms are very much common. But other than that, we should always remember in neutropenic patients, they are more susceptible to infections due to Candida, Cryptococcus, Aspergillus, Zygomyces, and Histoplasma. Among them, the most important you should remember is Candidemia. Okay, because for the spread of Candida infection, an intact neutrophil is required. Another important group of immune compromised patients are patients who are battling with malignancy. It could be a solid organ malignancy or it could be a hematological malignancy. Nevertheless, we call these patients as patients with neoplastic diseases. These patients will also have an altered immune response. And among these are the first is granulocytopenia. Similar to that of neutropenia, these patients will also have reduced number of neutrophil counts. They will have reduced number of neutrophil counts. Any type of malignancy will result in increased cytokine synthesis in the body, which will reduce the hematopoiesis. Reduction in hematopoiesis will lead to reduced number of the circulating white blood cells. This is called as granulocytopenia. And there you can see, other than Candida, the fungal Aspergillus or Pseudoalisteria mucorales, that is hyaline hyphae or hyaline molds infections are very common. Next aspect of neoplastic patients with neoplastic disease is they have altered cellular immune response. That is, cell-mediated immunity is altered. And because of this alteration of cell-mediated immunity, we can see pneumocystis, cryptococcus, and histoplasma. These infections are even more common. Pneumocystis cerevisiae or pneumocystis infection is also inhibited by presence of antibodies. Now, patient with neoplastic disease will have an altered B cell response, hence altered humoral response. Now, another important is corticosteroid cytotoxic agent infections. Many patients you will encounter will have these medications they are given to them. Either they are severely infected with any other agent, could be a viral, could be a bacterial. They could be given corticosteroid, for example, patients with sepsis or any autoimmune diseases. The patients are receiving corticosteroids.
And sometimes in case of severe autoimmune diseases, we also give cytotoxic drugs. All these predominantly results in depressed immune system and can cause what is known as ABPA or invasive pulmonary aspergillosis. So the common fungal infections in this you can see is Candida, Cryptococcus and Aspergillus and Histoplasma, especially in the gangetic belt. Now, one more important group of patients who are considered to be immune compromised are the transplant patients. Broadly, we can classify patients with transplant into two types, either solid organ transplant or hematological or bone marrow transplant patients. Okay. So, if we look at patient with solid organ transplant, these are the infections which occur in these recipients after the transplant. The 0 over here, if this is the time scale, the 0 over is the day of the transplant. As you can see, up to about 1 month post-transplant, most of the infections would include bacterial infections. After 1 month, the infections commonly seen are the viral infections and fungal infections. Among the fungal infections, most common are the Aspergillus species, Histoplasma, Cryptococcus and Pneumocystis. Most of them occur within 1 month post-transplant to 6 months post-transplant. Further on, when you go and study more about transplant patients, prophylaxis is given to these patients till 6 months after transplant. Now, for hematopoietic stem cell transplant patients, if we look at the similar time scale, we can see that similarly within 30 days, predominant infections are bacterial, and after 30 days, the common viral and fungal pathogens are common. However, please remember, in case of stem cell transplant patients, Aspergillus, invasive aspergillosis can also be seen within 1 month after transplantations. Okay. So, in briefly to summarize, in solid organ transplant patients, fungal infections are more common 1 month after transplant to commonly 6 months. The similar picture is for hematopoietic stem cell transplant. Only difference is invasive aspergillosis can also occur even before 1 month, even before 30 days. Okay. Now coming to prophylaxis, I was telling. So targeted prophylaxis given for Pneumocystis cerevisiae by sulfamethoxazole trimethoprim or 4-trimoxazole, for Candida species fluconazole, and for Aspergillus species based on the speciation amphotericin B or azoles. Now, one more part of the immune compromised part is diabetes. This is one of the neglected causes of immune suppression. Among diabetic patients, one more important feature that you should remember, they are much more susceptible to infections due to mucor or zygomycetes, because diabetic patients are with altered or poor control of poor glycemic control have a tendency to go into a phenomenon called as diabetic ketoacidosis, and this acidotic environment promotes growth of molds both in tissue and in blood. Okay. Now, if you recall from the previous class, these are the endemic infections and these are the opportunistic infections. Like all patients, including who are immune competent, immune suppressed patients may also have endemic fungal infections. But we are more concerned about the opportunistic infections. In the previous class, I have already discussed about Cryptococcus, Penicillium and Pneumocystis. In today's class, we will discuss the manifestations of Candida, Aspergillus and Zygomycetes in immune compromised patients. So, in short, 3 types of fungal infections are more common. One is Candida, other is Aspergillus, and third is mucor. Now remember, mucor is not a single organism. Actual terminology is Zygomycetes. Many fungus are included in this group.
Among them, one is mucor. Okay. Now, let us start with invasive aspergillosis. What is invasive aspergillosis? Invasive. If you see the word, there is the first word is called invasive. That means there is invasion. The invasion of not only tissue but also blood vessels, also called as angioinvasion. Okay. If you recall, aspergillus spores are ubiquitous, present everywhere. But in case of immune suppressed patients, what happens is after the conidia is inhaled, there is colonization in the alveoli where it forms hyphae. Now this conidia or the hyphae, they are degraded both by neutrophils and macrophages. If both lineages are altered, what happens is the hyphae slowly and steadily invades both in tissue and then in blood vessels. When they invade into the blood vessels, they form thrombosis and infarction. If it occurs in the lungs, we can see this type of evidence radiologically. So clinical features will obviously depend on which site is located, whether it's a pulmonary. Now type of the infections I have already told, it could be pulmonary, paranasal, that is including the paranasal sinuses, or it could include cerebral. How it goes cerebral? Through angioinvasion. Now, most important diagnostic feature, obviously radiological diagnosis is seen, and in case of radiology, you will go and read there are many signs like the halo sign or the reverse halo sign, air crescent sign. These signs are seen, but they are not specific. What I am trying to say is the halo sign more frequently associated with mucormycosis or zygomycetes rather than invasive pulmonary aspergillosis. The reason of this halo sign is due to angioinvasion. Angioinvasion is also seen with zygomycetes. Okay. That means radiological evidence is just evidence. It's not confirmatory. Okay. Other than that, the radiological appearance may also vary. Because the infection generally occurs in the alveolar level, including the blood vessels, the manifestation could also like that of the interstitial pneumonia. Now, what are the other methods of diagnosis? Obviously, we can go for the laboratory conventional diagnosis by direct microscopy culture and histopathology. Problem over here lies regarding how to take the sample. For example, suppose if a patient is having invasive pulmonary aspergillosis, we can definitely take the sample directly from the lung tissue by biopsy, but that is not possible most of the times, okay, because it's an invasive procedure. Other alternative would be taking a sample, upper airway or a lower airway sample. It could include a sputum sample, or it could include a endotracheal aspirate or a bronchoalveolar lavage. These are then undergo direct microscopy, culture and histopathology. Other than that, there are ancillary tests that could include detection of what is known as galactomannan and beta-D-glucan. Now, what is galactomannan assay? Galactomannan is a part of the polysaccharide of the aspergillus cell wall. So, if the organism is present within the body, this polysaccharide will also be present in the body. Okay. And this can be detected either in blood or in respiratory sample in case of pulmonary aspergillosis. If there is angioinvasion, this will be detected in blood. Okay. Either by ELISA or by CLIA, that is chemiluminescent assay. This can be done. However, there are significant limitations. What are the significant limitations? First is, this can also rise after taking some antibacterials like amoxicillin and piperacillin, because both of them are derived from fungus. Okay. Similarly, there was it was detected in a patient
who was suspected of having invasive pulmonary aspergillosis had high galactomannan assay. Later it was found out that she was not infected with aspergillosis, but the high galactomannan was because of the popsicle of the ice creams, not ice cream, the popsicles. She was eating every day. Okay. So many food coloring agents may also give rise to rise in galactomannan assay. Again, this is not specific for aspergillus. It has cross reactivity with the other fungus also. And if you have understood how Widal test is interpreted, similarly, rather than a single titer of galactomannan, a rising titer of galactomannan is more indicative of invasive aspergillosis. Single test has generally have very low or rudimentary meaning. Another assay is beta-D-glucan assay. Now, this beta-D-glucan is also present in the fungal cell wall. However, common fungus like Candida, Pneumocystis, Fusarium, Acrimonium, these also have beta-D-glucan in the cell wall. Hence, if these infections are present, beta-D-glucan assay will also be present. Okay. Other tests that can be done on clinical sample, including the nucleic acid amplification test or PCR, and newer antibodies like Mannan anti-Mannan antibodies. Now let us look at who are the patients susceptible for invasive pulmonary aspergillosis. Commonly, I have already discussed about patients who are neutropenic, transplant patients on high corticosteroid therapy, patients with malignancy undergoing chemotherapy, patients with AIDS, or who have immune deficiencies. Other than that, please remember two types of patients. They are very common in every settings. These include patients with chronic lung diseases like COPD, interstitial lung disease. They are also more prone for invasive pulmonary aspergillosis. And more importantly, patients in ICU. The reason is very simple. If they are in ICU, that means they are in an altered state. Commonly, they are given corticosteroids, and most of the patients also undergo mechanical ventilation. Now, invasive pulmonary aspergillosis, I will very briefly discuss about diagnosis. The current guidelines gives a diagnosis of either it's a proven, possible, or a probable diagnosis. Okay. So, what is possible? When, see, if a patient is having systemic symptoms like fever, respiratory symptoms, and are not responding to empirical antibiotics, there lies the suspicion of aspergillosis, invasive aspergillosis. In these patients, we may have radiological evidence like an abnormal chest X-ray or HRCT. HRCT means high resolution CT scan of the chest. If these are present, and then you send the clinical sample for laboratory diagnosis. And in the laboratory diagnosis, the aspergillus goes in culture alone in the respiratory sample. We call it as possible. Why? Because respiratory sample may also have aspergillus spore. Even you may have, I may have, a patient may have. And it goes in culture. It could be because of a single spore that may grow in culture. Then we call it as a possible invasive aspergillosis. But if the patient has a high galactomannan assay or a PCR test positive, we call it as a probable infection. And if the histopathologically we can demonstrate presence of hyaline hyphae or the hyphae is detected on direct microscopy of the clinical sample, that is a proven condition. Okay. So that is what I am saying. So for invasive pulmonary aspergillosis, we need three diagnoses. One is the clinical diagnosis, then is the radiological evidence, and then laboratory evidence. If the laboratory evidence is very only culture comes positive, no histopathological or direct evidence, we call it as possible.
If there is serological or a nucleic acid test positive, we call it as probable. And if there is a evidence on histopathology or direct specimen, we call it as proven. Okay. Now in ICU patients, who are the patients at risk with systemic corticosteroid therapy in high doses, whatever may be the reason. It could be a neurological disease, it could be autoimmune disease, it could be a full-blown sepsis, non-hematological malignancies, chronic liver disease, diabetes mellitus, influenza, including COVID. For COVID, I mean to say any viral sepsis. Two other manifestations of invasive aspergillosis are invasive tracheobronchial aspergillosis. Over here, the infection does not reach the alveoli or the pulmonary bed. Where it occurs is in the trachea and the bronchi. And the other manifestation has been recently detected is COVID-19 invasive pulmonary aspergillosis. The patients with COVID-19 are more prone. Okay. So these are the risk factors for COVID-19 pulmonary aspergillosis. These are the same. Over here, just remember two things. Tocilizumab was used for treatment of COVID-19. So this is an immunomodulating agent. The use of this will also result in more chances. Now, this was all about invasive pulmonary aspergillosis. Now, next comes is candidemia. In last class, I had discussed about the cutaneous and subcutaneous manifestations of candida. In today's class, I will discuss about candidemia or invasive candidiasis. So, invasive candidiasis is very common. Earlier, it was not commonly seen, but may not be the infections were more or less. We cannot say because the diagnostic modalities have changed. With increased diagnostic modality, more and more cases are detected. Now, this chart shows the various species of fungal infections that are commonly seen in India. Among them, in your laboratory reports, you will generally find Candida reports are generated in two ways. First way is called as Candida albicans, other is Candida species non-albicans. How is it differentiated? Because a particular phenomenon occurs predominantly with Candida albicans, that is called as in response to presence of serum, Candida albicans shows what is known as germ tube. Okay, this is seen germ tube. Okay, that is not pseudohyphae, that is different from pseudohyphae, it is called as germ tube. Under laboratory conditions, in presence of serum, this yeast will form this prolonged structure without any indentation. In case of pseudohyphae, you can see the indentation over here, but there is no indentation over here. This is called as germ tube. Now, it is commonly seen with Candida albicans. Some other species may also show. If this comes positive, the laboratory will generally generate a report of Candida albicans species, and if it is negative, it will commonly generate a report of Candida species non-albicans. Now, when it comes as non-albicans, remember the common species that grows or commonly seen in India. These include Candida tropicalis, Paracelsus, glabrata, Candida auris. Okay. Now, why speciation is important? Look, glabrata fluconazole resistance is high. Cruzii are inherently resistant to fluconazole but sensitive to voriconazole. Whereas Candida lucitini, these are resistant to amphotericin B. I know antifungals have not been taught to till date, but the commonly used antifungal are azoles, including fluconazole, voriconazole, and amphotericin B. What I am trying to stress on is various species of Candida. Some are sensitive to azoles, some have differential sensitivity to azoles, some may be sensitive only to amphotericin B. So, identification of species is very important. Now, one more species that you should be acquainted with
is called as Candida auris. It was initially isolated from ear, hence called as Candida auris. But what is significant or important feature of this yeast is it behaves like a bacteria. It rapidly becomes multi-drug resistant. It can spread in a hospital setting from hand to hand or from surface to surface. The spread is even more compared to other Candida species. Okay, and it can cause outbreak of drug-resistant Candida infections, especially in ICU. Now, so diagnostic techniques are very simple. Conventional diagnostics, which include direct microscopy and culture. And when I am talking about invasive candidiasis, that means candidemia or presence of Candida in blood. So, very important part will be that is blood culture for Candida. Other diagnostic method would include FISH and multitop. Now, another important test is T2 Candida panel. However, it is not approved yet, so I will not discuss it. Now, coming to the risk factors of candidiasis or invasive candidiasis, risk factor would include patients who are treated with broad spectrum antibiotics. What happens is, whenever a patient is given broad spectrum antibiotics, the common bacteria present within the body of the patient, that is the endogenous normal flora, decreases, which leads to rapid or overgrowth of Candida. And whenever there is a mucosal or damage to the skin, this particular Candida invades into the bloodstream, causing invasive candidiasis. Central venous catheter. Central venous catheter means central line. It could be placed in the internal jugular vein or femoral vein. Whatever may be the location, the important point is whenever these central venous catheters are placed, they are placed for a prolonged period of time. This results in colonization of the catheter by Candida species known as biofilm, and from the biofilm it can spread. Other than that, patients with other diseases like pneumonia, ARDS, COPD, post-surgical patients and patients on corticosteroids. Furthermore, you should remember two types of patients are more prone for invasive candidiasis. One is patients undergoing hemodialysis. For obvious reasons, there is direct penetration into the blood. Any kind of contamination will result in invasive candidiasis. And finally, patients with parenteral nutrition. Patients who cannot be fed orally, they are given nutrition through intravenous route. This is called as total parenteral nutrition. And in this total parenteral nutrition, lipids are present, and presence of lipids may result in growth of fungus, especially yeast. Among them, one is very common is Malassezia and Candida. Okay. So these are the patients who are at increased risk, and now sometimes it becomes very difficult to predict whether a patient is actually having candidemia or not. So there are many predictive values. Among them, patients who are undergoing mechanical ventilation with central venous catheter on broad spectrum antibiotic, they are at an increased risk. There is a rule for that calculation which predicts the probability, and there is an algorithm for diagnosis of candidiasis. These include colonization index, Candida score, and predictive rule. You need not need to learn this right now. What I am trying to say is there are particular scores, just be aware with that. Okay. Based on that, the diagnosis is made. I am not going to the treatment. There are very specific guidelines for treatments. I am not going to that right now. Okay. Now coming to the last topic, that is mucormycosis or zygomycosis. Earlier the terminology was used as mucormycosis, but now it is called as zygomycosis. So what are these? These are group of invasive filamentous fungus, and
They belong to Mucorrhizaceae family. The common species which cause infections include Mucor, Rhizopus, Absidia, Cunninghamella. They are characterized with hyphae. What type of hyphae I have already shown in this picture. That is aseptate or pauciseptate hyaline hyphae. Most important part is they have a tendency for angioinvasion like that of Aspergillus. If we look at the family tree of the fungus, the Zygomycota family have two types, mucorales and entomopteles. Among them, mucorales are these Mucorrhizaceae, Cunninghamella, and I am just giving you the names. These include Absidia, Mucor, Rhizomucor, Rhizopus, Cunninghamella, Conidiobolus, and Basidiolus. Coming to the risk factors, I have already told. Some patients who have poor glycemic control, they may go into what is known as diabetic ketoacidosis. These patients are at an increased risk of invasive zygomycetes infection because high glucose present in the blood along with acidic environment promotes spread of the infection. Other patients will include neutropenic patients, hematological malignancy patients, and remember patients who have increased serum iron. Okay. Can you name a state in which there is increased iron concentration? And patients who are treated with desferrioxamine. Okay. So just remember two things. One is diabetic ketoacidosis and increased iron in the blood. Other than these are all common. Viral sepsis, AIDS, corticosteroids, these are all common. But for zygomycetes, remember diabetes with decay and increased iron concentration. Now, what are the manifestations? In the previous class, I have already told the most common manifestation is the rhinocerebral. Why? Spores are inhaled, goes into the nose and the paranasal sinuses, where it proliferates, involves the nose, paranasal sinus, and spreads locally. When it spreads into the frontal part or the orbital part, we call it as rhino-orbital or cerebral mucormycosis. It can reach into the alveolar lining and cause pulmonary infection like invasive aspergillosis. We call it as pulmonary disease. Sometimes, if the patient has decay or undergoing iron therapy, it may invade into the bloodstream and disseminate. This is called as disseminated infections. So, coming to diagnosis of mucormycosis, like invasive aspergillosis, you need tissue sample. And on diagnosis, we can see the broad hyaline hyphae. But please remember, the tissue that is sent to be sent for diagnosis of mucormycosis, never crush or take a very small sample. Okay. What actually happens is the hyphae is aseptate. So if you crush the sample, the hyphae will get damaged. Hence, it will not grow on culture. So this is the diagnostic flowchart for zygomycetes. We take the direct sample, either it could be a bronchoalveolar lavage or a tracheal aspirate or a biopsy. Then, direct microscopy, we may see broad non-septate hyphae. This is the typical description, and it may grow in culture or may not grow in culture. If direct microscopy is not seen, then we need to repeat the diagnostic process. Okay. Culture is important because almost all zygomycetes will have similar microscopic appearance on the tissue specimen. Okay. But speciation can only be done when we grow in culture. There are various methods of culture of zygomycetes. Another important part is routine histopathological staining is done with H&E. So routine H&E stain can sometimes may not differentiate. For that, there are specific stains like periodic acid shift stain or GMS stain,
which may be able to differentiate. Okay. Now, for biopsy, please remember, do not crush or grind the specimen. Because the hyphae is non-septate, if damaged, culture will always be negative. Other than that, other ancillary findings like if the patient is diabetic, presence of acidosis or high serum iron may indicate more probability of zygomycetes infection. Radiological evidence would be similar like that of invasive pulmonary aspergillosis. The halo sign, air crescent sign and reverse halo sign may also be seen. Again, I am telling you these signs are signs of angioinvasion, which is also seen in zygomycetes. So, the approach for invasive zygomycetes infection would be early diagnosis. Then we have to alter the predisposing condition. If the patient is diabetic, that means glycemic control should be attained. If the patient is undergoing acidosis, it should be corrected. Then surgical debridement is very important. Why? Because in case of zygomycetes, the angioinvasion occurs, and because of angioinvasion, there is coagulation of the or blood supply is altered. If the alteration of blood supply to the tissue is altered, then antifungal agents would definitely not reach in the tissue. Hence, surgical debridement is very important. And finally, obviously, prompt antifungal therapy is of utmost importance. Okay. So, this now coming to prophylaxis. So, who should receive antifungal prophylaxis? So, high prophylaxis should be given in patients who are neutropenic more than 14 days. Other like malignancies are present. In case of neutropenia less than 7 days, that is the common viral or common hospital admissions, generally antifungal prophylaxis is not recommended. One more important aspect you should remember, generally when we say immune compromised, we consider adults. But children can also be immune compromised. So which type of children are more immune compromised? Newborn patients, patients in ICU, patients with malignancies, patients with solid organ transplant, and children of patients with HIV. That is, the mother is HIV infected, but the child has not been diagnosed yet. Okay. Now, this is what I mean. Sometimes it may look like it's a fungal infection. It may be, it may not be. So until and unless you test it, you can never confirm it. Coming to test, there are various tests. I have already told you whom to give prophylaxis, whom to give empirical therapy. There is already a guideline, and the empirical therapy or preemptive therapy is given by diagnostic, that is diagnostic driven therapy, and after confirmation directed therapy is given. This is very easy to say theoretically. Practically there are many problems. First problem is, most of the time you would not able to find a laboratory capable enough to undergo this diagnosis. Secondly, if you do have the laboratory, the test, the characterization assays, the beta glucan assays and the molecular test, they are very expensive. Most of the time the patient cannot actually be tested for it. So, because of the high cost of the testing, you should have a good clinical acumen so that you can diagnose the fungal infections as early as possible. Okay. I think you have learned something about this topic. In 1 year, 100x diseases have been recorded. It may include stroke, it may include heart attack, it may include diarrhea, infective diarrhea, it may include IBS. Every disease is included. In whole of India in a year, 100x diseases are recorded. And parallelly, if
has been recorded that to treat these 100x diseases, 100y medicines have been used. All right. So total disease 100x. To treat 100x diseases, 100y medicines have been used. Suppose. Now, if we do careful analysis, we will see that out of these 100y medicines, only 30% approximately, 30 to 40%, that is 30 to 40y number of medicines are actually rationally useful. Means to treat those patients, you do need them. The rest are either not absolutely necessary, given for some symptomatic relief which might not have been given, and or they are very costly alternatives that would have been avoided. All right. So those 30 to 40% which are used to treat the disease, essentially they are called essential medicines. Now I am telling in Bengali again. For সারা ইন্ডিয়ায় 100x খানা ডিজিজ এক বছরে রেকর্ডেড হয়েছে। এক্স, আমি এক্সাক্ট নাম্বারটা জানি না বলে এক্স নিচ্ছি, 100x। এই 100xটা ডিজিজ ট্রিট করতে সারা ইন্ডিয়ায় লেগেছে 100y খানা মেডিসিন। ঠিক আছে, কেয়ারফুল অ্যানালিসিস করে দেখা গেল এই 100y খানা মেডিসিনের মধ্যে 30 to 40% মেডিসিনেই চিকিৎসা করে দেওয়া যেত। বাকি 60 to 70% মেডিসিন হয় সিমটোম্যাটিক রিলিফের জন্য দেওয়া হয়েছে, যা না দিলেও হতো, আর তা নয়তো কস্টলি অল্টারনেটিভ। এটা কস্টলি অল্টারনেটিভ না দিয়ে চিপার ভার্সন দেওয়া যেত। তার মানে পেশেন্টকে সুস্থ করতে গেলে, 100x খানা ডিজিজকে সুস্থ করতে গেলে আমার 30 to 40% মেডিসিন নেই, কাজ চলে যাবে। এই যে 30 to 40% মেডিসিন যেইগুলোতে ম্যাক্সিমাম রোগ ট্রিট হয়ে যাবে, সেগুলোকে এসেনশিয়াল মেডিসিন বলা হয়। ঠিক আছে, WHO has a essential medicine list for the whole world, যে সারা পৃথিবীতে কত ডিজিজ হচ্ছে, সেই ডিজিজকে ট্রিট করতে গেলে আমার বেসিক কি কি মেডিসিন, বেসিক মানে মোটামুটি পেশেন্টকে, বেশিরভাগ পেশেন্টকে সুস্থ করে দেওয়া যাবে, কোর মেডিসিন, সেই একটা লিস্ট। বুঝতে পারছিস? সিমিলারলি ইন্ডিয়াতেও এরকম একটা লিস্ট আছে, ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট বলা হয়। ঠিক আছে, ওই ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে যে ওষুধের লিস্টগুলো আছে, সারা ইন্ডিয়ায় যত ডিজিজ হয় মোটামুটি বেশিরভাগ ডিজিজ ওই ওষুধগুলো দিয়ে ট্রিট করে দেওয়া যাবে। তো এরকম একটা লিস্ট মেনটেন করতে হয়। সিমিলারলি হসপিটালরাও নিজেদের এরকম কিছু লিস্ট মেনটেন করে। কিভাবে মেনটেন করে না, সারা দেশে কি ডিজিজ হচ্ছে তার জন্য যে ওষুধের লিস্টটা আছে সেটা দেখে, আমার লোকালিটিতে কি কি ডিজিজ বেশি হচ্ছে, আমার লোকালিটিতে যে ডিজিজগুলো হচ্ছে সেইগুলো ট্রিট করতে এর মধ্যে কোন কোন ওষুধ লাগছে, এর বাইরে যদি কোনো ওষুধ লাগে তাহলে সেইটা, এর বাইরে যদি কোনো ওষুধ লাগে তাহলে সেটা যথেষ্ট অ্যাফোর্ডেবল কিনা, আমি কিনতে পারবো কিনা, পেশেন্টরা কিনতে পারবে কিনা, এইসব জিনিসপত্র দেখে এবং ওষুধগুলো কাজ হবে কিনা এইসব দেখে লিস্টটা তৈরি হয়। ঠিক আছে, so to create a list of essential medicine in a hospital, first we need to remember what is an essential medicine and what is its importance. Then we describe the process of selecting essential medicine, and then we prepare a list for a healthcare facility. Essential medicines আমি এক্সপ্লেন করলাম তোদের, কোর মেডিসিন যেগুলো দিয়ে আমার বেশিরভাগ ডিজিজ ট্রিট হয়ে যাবে। এর বাইরে প্রচুর ওষুধ আছে, সেগুলো হয়তো সিমটোম্যাটিক রিলিফের জন্য লাগবে, সেগুলো না দিলেও চলবে। ধরা যাক একটা ভাইরাল ফিভার হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য এসেনশিয়াল মেডিসিন টু ট্রিট আ ভাইরাল ফিভার? বেসিক্যালি প্যারাসিটামল, আর কিছু না। কিন্তু তাকে একটা প্রোটিন পাউডার দেওয়া হচ্ছে, তাকে একটা মাল্টিভিটামিন দেওয়া হচ্ছে, যাতে সে পেশেন্ট একটু এনার্জি, পেশেন্টের কিছুটা বলতে পারিস প্ল্যাসিবো এফেক্ট, তার ভালো লাগবে যে আমি সুস্থ বোধ করবে, এনার্জি বেশি পাবে, এরকম একটা ব্যাপার। ঠিক আছে, কিন্তু এগুলোর তো কোনো র্যাশনালিটি নেই। বেসিক্যালি র্যাশনাল মেডিসিন ইউজ যদি হয়, একটা ভাইরাল ফিভারে প্যারাসিটামলই যথেষ্ট, তার সঙ্গে সে জল টল খাবে, যতটা পারবে খাওয়া দাওয়া করবে, রেস্ট নেবে। তো সেইটাই আমার ডিজিজগুলোকে ট্রিট করার জন্য যে কোর মেডিসিনসটা প্রয়োজন হচ্ছে, যাতে আমার মেজরিটি অফ দ্য ডিজিজ ট্রিট হয়ে যাচ্ছে, সেটা এসেনশিয়াল মেডিসিন। সেটাই বলা হয়েছে এসেনশিয়াল মেডিসিনস আর দোজ দ্যাট স্যাটিসফাই
the priority healthcare needs of the majority of the population. আর এর জন্য যেহেতু they are the core medicines that are required for the health care of the majority of population, they should always be available at all times in adequate amounts, in appropriate dosage form, with assured quality and adequate information and at affordable price. ধর প্যারাসিটামল সবসময় দোকানে গিয়ে পাবি, যতটা দরকার ততটাই পাবি, প্রপার ডোসেই পাবি, 500 মিলিগ্রাম, 600 মিলিগ্রাম, 650 মিলিগ্রাম, 1000 মিলিগ্রাম ট্যাবলেটে পাবি, বাচ্চাদের জন্য কিছু স্পেসিফিক স্ট্রেংথের সিরাপ পাবি, ঠিক আছে, যেহেতু এটা একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোসেজ ফর্ম, অ্যাসিওর্ড কোয়ালিটি, কোয়ালিটি তো অ্যাসিওর করে গভর্নমেন্ট, অবশ্যই আমাদের ওষুধের দোকানে যে ওষুধগুলো বিক্রি হয় অ্যাসিওর্ড কোয়ালিটি থাকে, এবং প্যারাসিটামলের দাম খুব বেশি না, অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস। হয়ে গেছে হিস্ট্রি। এসেনশিয়াল মেডিসিনের প্রথম লিস্ট, দ্য ফার্স্ট লিস্ট was prepared in 1977 by WHO, and at this moment WHO, the last list that WHO has released is the 22nd list that is released in 2021. In India, till 2022 September 2015 a list চলছিল। In India, the last list was released in 2015, but it has been recently updated in September 2022. India National Medical List, National Essential Medicine List. This list is available in this website, cdsco.gov.in. Criteria for selection of essential medicine. একটা essential medicine যখন সিলেক্ট করবি, কিভাবে সিলেক্ট করবি? প্রথমে হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে আমাদের ওই ওষুধটাকে নিয়ে, ইট হ্যাজ টু বি বেসড অন এক্সপিরিয়েন্স। আমি আমার হসপিটালের একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করতে বসলাম, আমার এক্সপিরিয়েন্সই নেই জ্বর কিভাবে ট্রিট করে, আমার এক্সপিরিয়েন্সই নেই যে এটা ইনফেক্টিভ ডায়রিয়া কিভাবে ট্রিট করে, তাহলে হবে না, ঠিক আছে। সো ইট হ্যাজ টু বি বেসড অন এক্সপিরিয়েন্স। এক্সপিরিয়েন্সের উপর বেস করে ওষুধগুলো সিলেক্ট হবে প্রথমে, যে কি কি ডিজিজে আমরা কি কি ওষুধ ইউজ করি। সেফটি, এফিকেসি, ওষুধ যদি সেফ এর এফেক্টিভ না হয় তাহলে এরকম ওষুধ লিস্টে রেখে কোনো লাভ নেই। তো সেফটি, এফিকেসি থাকতে হবে। ইনক্লুশন অফ নিউ ড্রাগস only if they offer significant advantage. ধরা যাক তোদের প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর পড়ানো হয়েছে তো, হ্যাঁ পড়ানো হয়েছে। একটা প্রোটন পাম্প ইনহিবিটরের নাম বল কেউ। ওমিপ্রাজল। আর কেউ পেছন দিক থেকে? ওমিপ্রাজল। আর অন্য কিছু জানিস? প্যান্টোপ্রাজল, ল্যান্সোপ্রাজল। তো এই যে প্যান্টোপ্রাজল, ল্যান্সোপ্রাজল, এগুলোর ওমিপ্রাজলের উপর খুব বেশি বেনিফিট নেই। বা ধর র্যাবিপ্রাজল, প্যান্টোপ্রাজল, র্যাবিপ্রাজল আর প্যান্টোপ্রাজলের উপর খুব বেশি বেনিফিট নেই, এগুলোকে মি টু ড্রাগস বলে, ঠিক আছে। তাহলে আমার হসপিটালের একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট আছে, তাতে প্যান্টোপ্রাজল আছে, আমি র্যাবিপ্রাজল নেব না। একটা নতুন ড্রাগ তখনই আমি ঢোকাবো যখন এটা সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভান্টেজ দেয়। বা আমার দেশের এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে ধর একটা পিপিআই আছে, আরেকটা পিপিআই নেওয়ার কোনো মানে হয় না। এইটা একটা এক্সাম্পল দিলাম যে নতুন ড্রাগ তখনই নেব যখন সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভান্টেজ। আর whatever is included in the essential medicine list, that should have standard quality, bioavailability and stability. কোন ওষুধের স্ট্রিপ তোরা দেখেছিস কখনো? ওষুধের স্ট্রিপে যে কম্পোজিশন থাকে, each tablet contains 500 milligram paracetamol, তার পাশে ডট ডট দিয়ে আইপি, বিপি, ইউএসপি লেখা থাকে। ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া, ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া আর ইউনাইটেড স্টেটস ফার্মাকোপিয়া, ইউএসপি ফুল ফর্ম। এটা কি? এটা বেসিক্যালি ওই দেশের গভর্নমেন্ট একটা এরকম বুকলেট বলতে পারি, যে বই রিলিজ করে, ফার্মাকোপিয়া বলে। ওই বইয়ের মধ্যে যাবতীয় যেসব ওষুধগুলো ওরা অ্যালাউ করে, সেগুলোর কি ডোজ হবে, কি ডোসেজ ফর্ম হবে, কিভাবে তৈরি হবে, কি কন্ডিশনে স্টোর করা হবে, র মেটেরিয়ালের কি কোয়ালিটি হবে, সব লেখা থাকে। সুতরাং আমি এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট যখন তৈরি করব, আমি এরকম ওষুধই নেব যা এই ফার্মাকোপিয়াগুলোর মধ্যে ইনক্লুডেড, তাহলেই তার কোয়ালিটি, স্টেবিলিটি এগুলো এনশিওর করা যাবে, অ্যান্ড বায়োঅ্যাভেলেবিলিটি, ঠিক আছে। অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট ডোসেজ ফর্ম হতে হবে। এরকম কোনো ওষুধ আমি নেবো না যা দিনে 10 বার খেতে হয়। ফেভারেবল ফার্মাকোকাইনেটিক্স থাকতে হবে। এরকম কোনো ওষুধ নেবো না যেটা অ্যাবজর্পশন হতে চায় না, একদম এমটি স্টমাক ছাড়া অ্যাবজর্বই হতে চায় না, ঠিক আছে। আমরা প্রেফার করব ফেভারেবল ফার্মাকোকাইনেটিক্স অ্যান্ড কনভিনিয়েন্ট ডোসেজ।
যদি দুটো ড্রাগ হয় দ্যাট আর থেরাপিউটিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট, একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করার সময় যদি দুটো ড্রাগ হয় দ্যাট আর থেরাপিউটিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট, একই রকম কাজ হয়, আমি কোনটাকে সিলেক্ট করব? দ্য ওয়ান দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড বেটার। একটা এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট তৈরি করার সময় আই উইল চুজ দ্য ড্রাগ দ্যাট ইজ বেটার আন্ডারস্টুড, যার সম্বন্ধে অনেক ক্লিনিক্যাল ইনফরমেশন রয়েছে, অনেক রিসার্চ হয়েছে, পুরনো ওষুধটাই রাখবো। ক্লিনিক্যাল এরম ড্রাগ আমি চয়েস করার চেষ্টা করব যেটা দিয়ে একটার থেকে বেশি ডিজিজ কন্ডিশনকে ট্রিট করা যায়। ধরা যাক আমি একটা অ্যান্টিবায়োটিক রাখবো, নরফ্লক্সাসিন বা সিপ্রোফ্লক্সাসিন। নরফ্লক্সাসিনে ইউটিআই ট্রিটমেন্ট হয়, সিপ্রোফ্লক্সাসিনে ইউটিআই ট্রিটমেন্ট হয়, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। নরফ্লক্সাসিনে কিন্তু জিআই ইনফেকশন ট্রিটমেন্ট করা যায়, সিপ্রোফ্লক্সাসিনেও করা যায়, কিন্তু নরফ্লক্সাসিন রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে কোনো কাজ করে না, সিপ্রো করা যায়। তখন আমরা তাহলে একটা লিস্ট তৈরি করার সময় উই উইল প্রেফার সিপ্রোফ্লক্সাসিন। মানে একটা ডিজিজ, একটা ওষুধ দিয়ে আমি যদি বেশি ট্রিটমেন্ট করতে পারি কন্ডিশন, ডিজিজ কন্ডিশন, আই উইল ফেভার দ্যাট। ফেভারেবল ফার্মাকোকাইনেটিক প্রোফাইল যার, যে সহজে অ্যাবজর্ব হবে, সেটাকে আমরা প্রেফার করব। ফেভারেবল স্টেবিলিটি আন্ডার লোকাল অ্যান্টিসিপেটেড কন্ডিশন। খুব ওয়ার্ম ওয়েদারের একটা হসপিটাল রয়েছে, ঠিক আছে, সেখানে আমরা একটা লিকুইড প্রিপারেশন নেব, ফ্রিজ বেশি অ্যাভেলেবেল নয়, সহজে লিকুইড প্রিপারেশন নষ্ট হয়ে যাবে। So in a very hot and humid environment we will always select a tablet, ঠিক আছে। Favorable stability under local anticipated conditions. Reliable manufacturing facilities should exist. এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। আমি বোলপুরের হসপিটালে একটা এরকম ওষুধ চয়েস করলাম যেটা ম্যানুফ্যাকচারিং হয় কেবলমাত্র দিল্লিতে এবং আমার সেটা খুব রেগুলার প্রয়োজন, তাহলে হবে না। লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিটা থাকতে হবে। কস্ট বেনিফিট রেশিও দেখে চুজ করব, প্রচুর দামি ওষুধ নিলাম লাভ নেই। আর আমরা কম্বিনেশন ড্রাগস তখনই চুজ করব when it provides a relatively better efficacy, safety and compliance compared to single drug. কম্বিনেশন ড্রাগ সাধারণত ডিসকারেজ করা হয়, একটাই ট্যাবলেটের মধ্যে দু তিনটে জিনিস আজকাল ডিসকারেজ করা হয়, বরাবর ডিসকারেজ করা হয়। কম্বিনেশন তখনই নেব যখন এটা খুব র্যাশনাল, বিশাল সেফটি পাওয়া যাচ্ছে এই কম্বিনেশন থেকে, সিনার্জিস্টিক কম্বিনেশন ধর একটা, ঠিক আছে। আর মনে রাখবে এই যে এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট, ইট ইজ অলওয়েজ পিরিয়ডিক্যালি রিভিউড এভরি 2 to 5 years, অলরাইট। সেটা হসপিটালের নিজস্ব লিস্ট হোক, একটা দেশের লিস্ট হোক, আর WHO লিস্ট হোক, ইট হ্যাজ টু বি পিরিয়ডিক্যালি রিভিউড এভরি 2 to 5 years. Why it has to be periodically reviewed? কারণ ডিজিজ প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়, নতুন নতুন ওষুধ আসে, নতুন নতুন ওষুধে নতুন নতুন অ্যাকশনস জানা যায়, দ্যাটস ওয়াই দিস লিস্ট ইজ আপডেটেড। প্রমোট র্যাশনাল ইউজ অফ মেডিসিনস, উল্টোপাল্টা ওষুধ ইউজ না করে যদি একটা ইএমএল ফলো করে ট্রিটমেন্ট করা হয় এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট ফলো করে, তাহলে উল্টোপাল্টা ওষুধ যেগুলোর কোনো র্যাশনাল ইউজ নেই, প্ল্যাসিবো এফেক্ট, মেনলি ভিটামিন, প্রোটিন পাউডার, এইসব এগুলো অ্যাভয়েড করা যাবে, তাহলে র্যাশনাল ইউজ অফ মেডিসিন হবে। ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি, সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকছে, আমরা জানি যে আমাদের 30% ওষুধে কাজ চলে যাচ্ছে, উই আর কিপিং দেম অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল। ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি, গাইড ফর প্রকিউরমেন্ট অ্যান্ড সাপ্লাই অফ মেডিসিন, যদি 30% ওষুধ আমরা জানি আমাদের লাগবে, উই ক্যান অলওয়েজ মেনটেন a good supply, we can always maintain a good storage and availability of good quality medicine। 30% ওষুধ যদি আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট হয়, আমরা ওর উপর স্ট্রেস দিতে পারবো যে এগুলোর কোয়ালিটি যাতে ভালো হয়, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এগুলোর বেটার থাকছে। এনশিওর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট। আচ্ছা, এবার দেখ আমাদের যে ন্যাশনাল মেডিসিন লিস্ট আছে, ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে এরকম আলাদা আলাদা সেকশন করা আছে, সেকশন 1, সেকশন 2, এক একটা সেকশনে এক একটা গ্রুপ অফ মেডিসিন। যেরকম সেকশন 1 এ অ্যানাস্থেটিক এজেন্টস আছে, সেকশন 2 এ অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টিপাইরেটিক্স, নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস এটসেট্রা, সেকশন 3 তে অ্যান্টি অ্যালার্জিক্স, সেকশন 4 এ অ্যান্টিডোটস অফ ভেরিয়াস পয়জনিং, সেকশন 5 এ অ্যান্টি কনভালসেন্টস এটসেট্রা। এইটা জানতে হবে যে বিভিন্ন সেকশনে বিভিন্ন ওষুধ দেওয়া আছে। হচ্ছে যে আমাদের দেশের ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে ড্রাগগুলোকে ক্যাটাগরি করা আছে যে সেগুলো কোন লেভেল অফ হেলথ কেয়ারে থাকবে। তোরা জানিস কি, হেলথ কেয়ার হ্যাজ 3 লেভেলস, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টার্সিয়ারি। এটা কমিউনিটি মেডিসিনে পড়াবে ভালো করে।
কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকলে প্রাইমারি হেলথ কেয়ার মানে একদম বেসিক হেলথ কেয়ার নিডস যেগুলো মিট করা হয়। তারপরে সেকেন্ডারি মাঝারি হসপিটাল, আর টারশারি মানে যে বিগ, all medical colleges are tertiary hospitals, all corporate hospitals tertiary hospitals, the district hospitals are tertiary hospitals, ঠিক আছে? তো কোন কোন ওষুধ আমাদের দেশে প্রাইমারি হেলথ সেটআপে থাকবে মাস্ট, মানে এসেনশিয়াল, কোন কোন ওষুধ সেকেন্ডারি হেলথ কেয়ারে থাকবে আর কোন কোন টারশিয়ারি থাকবে, সেটা কিন্তু ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে মার্ক করা আছে। পি, যেগুলোর পাশে পি লেখা থাকে ওগুলো হচ্ছে প্রাইমারিতে থাকবে, যেগুলোর পাশে এস সেকেন্ডারিতে, আর যেগুলোর পাশে টি লেখা থাকে ওগুলো টারশিয়ারিতে থাকবে। তাহলে যখন একটা হসপিটালের জন্য তুই লিস্ট তৈরি করবি, তোর কাজটা আরো সুবিধা হয়ে যাচ্ছে। বিকজ তুই যদি জানিস যে তোর কি হসপিটাল, যেটা পিএইচসি তে আছিস, না একটা সেকেন্ডারি কেয়ারে আছিস, না একটা টারশিয়ারি লেভেলের হসপিটালে আছিস, তাহলে প্রথমে একটা WHO লিস্টটা দেখবি। WHO এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টটা একবার চোখ বোলাতে হবে। যখন নিজেরা লিস্ট তৈরি করবি, প্রথমে WHO লিস্টটা দেখলি, কি কি ওষুধ আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা আইডিয়া করলি। তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, লুক ইনটু দ্য ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট। তারপরে তুই তোর হসপিটালটা ভাব, তুই প্রাইমারি সেটআপে বসে আছিস না সেকেন্ডারি না টারশিয়ারি। ইমিডিয়েটলি একটা বড় লিস্ট তোর হাতে চলে আসছে যে আমি ইন্ডিয়ার একটা ধর টারশিয়ারি কেয়ার হসপিটাল হিসেবে এই ওষুধগুলো আমার এসেনশিয়াল, এগুলো আমাকে স্টোরে রাখতে হবে। এরপরে আরো কিছু মাথায় কিছু ক্রাইটেরিয়া কাজে আসবে। কিরকম? ফার্স্ট, আমি কোথায় আছি, আমার আশেপাশে কি কি ডিজিজ প্রেভেলেন্ট। প্রত্যেক জায়গায় কিছু লোকাল ডিজিজ থাকে। কলকাতায় ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ভীষণ প্রিভেলেন্ট, কলকাতায় একটা হসপিটালের ক্ষেত্রে সেটা খুব প্রযোজ্য। এখানেও ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া যথেষ্ট প্রিভেলেন্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় প্রিভেলেন্ট। এটা হয়তো হিলি রিজিয়ন্সে গেলে ডেঙ্গু পাওয়া যাবে না, ঠিক আছে? তো আমার এখানে যে আশেপাশে ডিজিজ গুলো প্রিভেলেন্ট আছে সেই অনুযায়ী ন্যাশনাল লিস্টে হয়তো কিছু ওষুধ নেই, সেই ওষুধগুলোকে তাহলে নিতে হবে। সেই ওষুধগুলো নেওয়ার সময় লিস্টে এসেনশিয়াল মেডিসিনের যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলোকে কনসিডার করতে হবে, যেরকম ওগুলো চিপ কিনা, এফেক্টিভ কিনা, কস্ট বেনিফিট রেশিও থাকছে কিনা, অত্যাধিক দাম পড়ে যাচ্ছে কিনা, আশেপাশে ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি আছে কিনা, আমার কি ডেমোগ্রাফি রয়েছে, আমি বুড়ো লোকদের বেশি ট্রিট করি না বাচ্চাদের বেশি ট্রিট করি না ইয়াং এজের লোকদের বেশি ট্রিট করি, সেই হিসেবে আমার পেডিয়াট্রিক ফর্মুলেশন বেশি রাখতে হবে না অ্যাডাল্ট মেডিসিন বেশি রাখতে হবে, ঠিক আছে? কোনো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু স্পেসিফিক পপুলেশনে কিছু ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স থাকে, বা অনেক সময় কিছু এরিয়ায় কিছু ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স থাকে। ধর একটা হসপিটালের আশেপাশের এরিয়ায় ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্স রয়েছে ম্যালেরিয়ার, তাহলে আমার ক্লোরোকুইন হসপিটালে রেখে কোনো লাভ নেই। তাহলে লোকাল ডিজিজ প্রেভেলেন্স, লোকাল ডেমোগ্রাফি, আমি কি এজ গ্রুপকে ট্রিট করছি, লোকাল এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন, যেগুলো আগে আমরা ডিসকাস করেছি এসেনশিয়াল মেডিসিন ক্রাইটেরিয়া যখন পড়ছিলাম, লোকাল এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন কি আছে, গরমের মধ্যে আমি ট্যাবলেট স্টোরে রাখাই প্রেফার করব, ঠিক আছে? আরো কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হয়, ট্রেন পার্সোনাল আছে কিনা। ধর আমার একটা টারশিয়ারি কেয়ার সেটআপ, আমি AMI অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা রাখছি, কিন্তু আমার ট্রেন পার্সোনাল নেই, তাহলে সব ওষুধ রেখে আমার কি হবে? আমি যদি ট্রেন পার্সোনাল না রাখতে পারি ওষুধগুলো দেওয়ার জন্য, তাহলে আমার ট্রেন পার্সোনাল আছে কিনা। এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়ায় যে আদার ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া লিখেছি নিচে 4 এ, এই সমস্ত জিনিস তোকে মাথায় রাখতে হবে। লোকাল, হ্যাঁ 4 এ হচ্ছে ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া। প্রথমে কিভাবে করবি তুই একটা হসপিটালের লিস্টটা, এটা হচ্ছে হসপিটালের লিস্ট, তুই হসপিটালে এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট কিভাবে তৈরি করবি। প্রথমে WHO লিস্ট দেখে একটা আইডিয়া করলি কি কি এসেনশিয়াল মেডিসিন আছে ইম্পর্টেন্ট। সিলেকশন অফ এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট এই স্টেজগুলো দিয়ে যাবে। প্রথমে হচ্ছে WHO এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট দেখবি, তারপরে ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট দেখবি, ওখান থেকে তুই মেন পেয়ে যাবি। তারপরে আমি কি সেটআপে রয়েছি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি, প্রাইমারি, আরো স্ক্রিন হয়ে গেল। তারপরে আমার লোকাল ডিজিজ কি, আমার এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন কি, আমার ডেমোগ্রাফি কি, বুড়োদের না বাচ্চাদের না ইয়াংদের বেশি ট্রিট করছি, আমার ডিজিজ আমার এখানে কোনো ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স আছে কিনা, যেরকম বললাম ক্লোরোকুইন রেজিস্ট্যান্স, ক্লোরোকুইন রেখে লাভ নেই, আমার যে এসেনশিয়াল মেডিসিনগুলো নিয়েছি যে কন্ডিশনগুলোকে ট্রিট করার জন্য, তার জন্য ট্রেন পার্সোনাল সব আছে কিনা সেগুলো ইউজ করার জন্য, এই সমস্ত ক্রাইটেরিয়াকে কনসিডার করতে হবে। কিন্তু তোদের মাথায় রাখতে হবে, এটা এমন কিছু আহামরি জিনিস না, এটা একটা আলাদা সেকশন আছে
একটু এইভাবে গুছিয়ে বলে দিলেই হবে যদি জিজ্ঞেস করা হয়। বলতে পারবি তো? খুবই ইজি ব্যাপার। কে বলবে বল? এসেনশিয়াল লিস্ট WHO ওয়েবসাইটে গিয়ে পাবি, ওটা একবার পড়বি যে সারা পৃথিবীতে কি কি ওষুধ এসেনশিয়াল দেখা হচ্ছে, ওটা আবার দেখলি। তারপরে তুই তোর দেশের ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টটা দেখবি। আমাদের দেশের ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট কোন সালে লাস্ট বার করা হয়েছে বল? 2000? আরে বল না, ভুলই হবে আর কি হবে? 2022। ভেরি গুড। 2015টা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল, 22টা অ্যাভেলেবিলিটি নিয়ে সমস্যা আছে, ওয়েবসাইটেও পাওয়া যায় না। 15টাই অ্যাভেলেবেল, কিন্তু 2022টা হচ্ছে লাস্ট আমাদের বেরিয়েছে। আচ্ছা, তাহলে তুই দেখলি যে কি কি ওষুধ ইন্ডিয়ায় এসেনশিয়াল মেডিসিন হিসেবে রাখা হয়েছে, ঠিক আছে? এইবার তুই কি করবি? তারপরের স্টেপে তুই কি করবি? না, তারপরের স্টেপে আমাদের ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে, ঠিক আছে, তুই আবার এক্সপ্লেন করবি আমাকে, ভালো করে শোন। আমাদের ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে ওষুধগুলো বিভিন্ন সেকশন করা আছে। অ্যানাস্থেটিক এজেন্টস একটা সেকশন, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি একটা সেকশন, ঠিক আছে? এখানে একটা স্লাইডও আছে, অ্যান্টি অ্যালার্জিক, ঠিক আছে? এইবার এটা ছাড়াও আরেকটা জিনিস আছে, এখানে স্লাইডে সেটা নেই, সেটা হচ্ছে, এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য দিয়েছি, সেটা হচ্ছে প্রত্যেক কটা ওষুধই পাশে PST এইসব লেখা আছে। পি মানে প্রাইমারি, এস মানে সেকেন্ডারি, টি মানে টার্সিয়ারি। তার মানে আমার হসপিটাল যেটা, আমার যদি প্রাইমারি কেয়ার হসপিটাল হয়, আমার যদি সেকেন্ডারি কেয়ার হসপিটাল হয়, আমার যদি টার্সিয়ারি কেয়ার হসপিটাল হয়, তাহলে আমি জেনে যাচ্ছি যে আমার দেশের জন্য, আমার দেশের গভর্নমেন্ট মনে করছে যে এই ওষুধটা এই লেভেল অফ হসপিটালে এসেনশিয়াল, ঠিক আছে? তাহলে সেইটা দেখলাম আমরা, প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সিয়ারি হয়ে গেল। তাহলে আমরা একটা ভালো লিস্ট পেয়ে গেলাম যে ইন্ডিয়ার একটা টার্সিয়ারি কেয়ার লেভেল হসপিটালে এই ওষুধগুলো এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট, ঠিক আছে? এইবার আমি তুই যেগুলো বলছিস সেইগুলো কনসিডার করা শুরু করবো। এবার বল কি কি কনসিডার করব? এই লিস্টটাকে ফার্দার মডিফাই করার জন্য কি কি ফ্যাক্টর কনসিডার করব সেটা বল। তা বল কি? প্রিভ্যালেন্ট, কোন কোন ডিজিজ প্রিভ্যালেন্ট, আর আচ্ছা এনভায়রনমেন্টাল কন্ডিশন কি, আমার যে ওষুধগুলো নেব সেগুলো সব স্টেবল থাকবে কিনা, যেটা লিস্টের ন্যাশনাল লিস্টের বাইরে নেব বা ন্যাশনাল লিস্টের ভেতরে যেটা আছে নেব, সব স্টেবল থাকছে কিনা, ঠিক আছে? এছাড়া বাকি সব ক্রাইটেরিয়া আমাকে ম্যাচ করতে হবে লিস্ট বানানোর সময়। কস্ট এফেক্টিভ কিনা, যদি কোনো নতুন ওষুধ নিচ্ছি সেই নতুন ওষুধটা সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভান্টেজ প্রোভাইড করছে কিনা, এইগুলো জাস্ট মনে রাখার ব্যাপার। এই জিনিসগুলো দেখে তাহলে আমার লিস্টটা তৈরি হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার তুই মাইকটা আরেকজনকে দে, যাকে খুশি দে, তোমরা আশেপাশে। কে নিল মাইক? বল কি করে তৈরি করব আমার হসপিটালে এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট। এতক্ষণ ধরে ওকে যেটা বোঝালাম, তোর নাম কি? জোরে বল, মাইকটা মুখের সামনে নিস না। সাইরা? হ্যাঁ সাইরা, হ্যাঁ সাইরা বল, স্টেপ ওয়াইজ বল। লিস্টটা দেখলাম, একটা আইডিয়া হলো, তারপর ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টটা দেখলাম, বাস। তারপরে ন্যাশনাল এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্টে গিয়ে এবার অনেক ওষুধ আছে, আমার হসপিটালেরটা আমি কি করে সিলেক্ট করব? কি দিয়ে লিস্টে কোনটা পয়েন্টটা দিয়ে চুজ করব? টার্সিয়ারি। যদি তোকে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ হসপিটালের লিস্ট বানাতে হয়, তুই কোনটা নিবি, পিএস না টি? টি। তারপরে কি করব? এবার আমি ওই ওষুধগুলো নিলাম, ওর থেকে কিছু বাদ দেব আর নতুন কিছু ঢোকাবো, সেইটা কি বেসিসে করব সেইগুলোই এই সব স্লাইডে রয়েছে, ঠিক আছে? লোকাল প্রিভ্যালেন্স অফ ডিজিজ প্রথমেই দেখব। আমার এই লিস্টের বাইরে লোকাল প্রিভ্যালেন্স অফ ডিজিজ যেগুলো আছে, মানে লোকালি যে ডিজিজগুলো হয় এই লিস্টের বাইরে তার ট্রিট করার জন্য যে ওষুধগুলো লাগে সেগুলোকে সিলেক্ট করব।
সিলেক্ট করার সময় এই ক্রাইটেরিয়াগুলোকে কিন্তু স্যাটিসফাই করতে হবে, ঠিক আছে? যেরকম সেফ অ্যান্ড এফিকেশিয়াস কিনা, যদি কোনো নতুন ওষুধ নিই লিস্টের বাইরে, ধর আমার ওমিপ্রাজল আছে ন্যাশনাল লিস্টে, আমি চাইছি প্যান্টোপ্রাজল নেব, তাহলে আমার এটাকে মাথায় রাখতে হবে যে ইজ প্যান্টোপ্রাজল প্রোভাইডিং সাম সিগনিফিকেন্ট অ্যাডভান্টেজ ওভার ওমিপ্রাজল, একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলছি। হ্যাঁ, যদি হয় তাহলেই আমি নেব, নইলে নেব না, ঠিক আছে? তারপরে ওই যে এই যে কোয়ালিটি, বায়োঅ্যাভেবিলিটি, স্টেবিলিটি, এগুলো আমরা কি করে এনশিওর করব একটা ওষুধ যখন সিলেক্ট করছি? এই যে লেখা আছে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, বায়োঅ্যাভেবিলিটি অ্যান্ড স্টেবিলিটি অফ ড্রাগস, যে ড্রাগটাকে সিলেক্ট করব তার স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, বায়োঅ্যাভেবিলিটি অ্যান্ড স্টেবিলিটি থাকতে হবে। এটাকে আমরা কি করে সিলেক্ট করব? হ্যাঁ, না, বললাম যে তুই বল, তুই পারবি, তুই শুনেছিস ভালো করে, তখন বল তোর নাম কি? शशिकांत। हाँ बोलो शशिकांत। नहीं नहीं, ये जो मैंने कहा ना स्टैंडर्ड क्वालिटी, बायोअवेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे सिलेक्ट, कैसे इंश्योर करेंगे कि स्टैंडर्ड क्वालिटी, बायोअवेबिलिटी और स्टेबिलिटी का ड्रग हम चूज कर रहे हैं? जी, जो फार्माकोपिया में मेंशन है। फार्माकोपिया बोला था हमने, ফার্মাকোপিয়া মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট কিছু এরকম লিস্ট দিয়ে দিচ্ছিস কেন? রাখ, লাগবে আবার জিজ্ঞেস করবো, তোর কাছেই রাখ। ফার্মাকোপিয়া মানে হচ্ছে কি, প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট রিলিজ করে। তোরা শুনছিস তো এখন যেটা বলছি? এটা ভীষণ বোরিং টপিক, ভীষণ বোরিং টপিক। এরকম করে করে না হলে পুরো ক্লাসটা আসা বেকার। স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, বায়োঅ্যাভেবিলিটি, স্টেবিলিটি কি করে, ওটা তুই বলছিলি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, বায়োঅ্যাভেবিলিটি, স্টেবিলিটি কি করে এনশিওর করবো আমরা? ফার্মাকোপিয়া গুলো কনসিডার করলেই হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ফার্মাকোপিয়ার মধ্যে তো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করা থাকে, যেটা ইউএসপি আছে, যেটা বিপি আছে, তার মানে অটোমেটিক স্ট্যান্ডার্ড। আইপি তো অবশ্যই, আইপি তো আমাদের দেশে। আচ্ছা সায়ন, এসেনশিয়াল, এবার মাইকটা দে, সায়নকে পাস কর। সায়ন বল, তুই এসেনশিয়াল মাইকটা নে। তুই অ্যাংশাস হয়ে যাচ্ছিস কেন? এসেনশিয়াল মেডিসিন ব্যাপারটা কি বোঝা? আমাদের এসেনশিয়ালি লাগবে বলতে কি বোঝায়? ইজিলি অ্যাভেলেবেল করতে হবে এসেনশিয়াল মেডিসিনকে, কিন্তু সেটা করতে হবে, কিন্তু এসেনশিয়াল মেডিসিন কাদের বলে? এগুলো এসেনশিয়াল মেডিসিনের ক্রাইটেরিয়া, কিন্তু এসেনশিয়াল মেডিসিনটা কি? এক কথায় কি? হ্যাঁ, আমাদের যত রোগ হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম রোগকে এই কটা ওষুধ দিয়ে ট্রিট করে দেওয়া যায়, এটা হচ্ছে এসেনশিয়াল মেডিসিন। মোটামুটি মার্কেটে এটা একটা রাফ আইডিয়া যে মার্কেটে যত ওষুধ ঘোরে তার 30 to 40% ওষুধ দিয়ে বেশিরভাগ রোগ ট্রিট করে দেওয়া যায়। এই 30 to 40% মেডিসিনকে এসেনশিয়াল মেডিসিন বলে, ঠিক আছে? প্রচুর ওষুধ আছে তো, ধর আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম, ধর একটা ভাইরাল ফিভার হয়েছে, একটা ভাইরাল ফিভারে, শুনছিস তোরা? ভাইরাল ফিভার হয়েছে, ভাইরাল ফিভারে এসেনশিয়াল মেডিসিন কি? প্যারাসিটামল। কিন্তু প্রেসক্রিপশন যখন করা হয় অনেক কিছু থাকে তার সঙ্গে, একটা মাল্টিভিটামিন থাকে, অনেক ক্ষেত্রে একটা পিআই দেওয়া থাকে, যেটা হয়তো পেশেন্টের সত্যিকারের প্রয়োজন নেই, কোনো গ্যাস্ট্রাইটিস, অ্যাসিডিটি সমস্যা, হাইপার অ্যাসিডিটি হচ্ছে না, একটা মাল্টিভিটামিন থাকে, একটা প্রোটিন পাউডারও দিয়ে দেওয়া হয় তার সঙ্গে, ঠিক আছে? তো এইগুলো কি হচ্ছে? এগুলো তো এসেনশিয়াল নয়, এগুলো বাড়ানো হচ্ছে। আমরা একটা ভাইরাল ফিভার প্যারাসিটামল দিয়ে ট্রিট হয়ে যাচ্ছে। এরকম বেশিরভাগ রোগকে নিয়ে কনসিডার যদি করা হয়, দেখা যাবে 30 to 40% অ্যাভেলেবল মেডিসিনেই পেশেন্টদের ট্রিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। বাকি 60% কি 70% হয় প্রয়োজন নেই, নয় তার চিপার ভার্সন ওই 30-40-র মধ্যে আছে, এটা দরকার ছিল না। ক্লিয়ার? এইটা হচ্ছে এসেনশিয়াল মেডিসিন। তাহলে ওই লিস্টটা দিয়ে আমার ম্যাক্সিমাম চিকিৎসা হয়ে যাবে, আমার ম্যাক্সিমাম পপুলেশনের যে রোগ হচ্ছে তার ট্রিটমেন্ট হয়ে যাবে। সেই জন্য দেখ ডেফিনেশনটা, থ্যাংক ইউটা ঘুরে যাচ্ছি বারবার। এসেনশিয়াল মেডিসিন পর সায়ন ডেফিনেশনটা।
মেজরিটি অফ পপুলেশন, বুঝতে পেরেছিস যেটা বলতে চাইছিলাম? হ্যাঁ, এবার যেটা এসেনশিয়াল মেডিসিন আমার চয়েস হয়েছে এইগুলো থাকতে হবে তার ক্ষেত্রে, নইলে আমার এসেনশিয়াল মেডিসিন লিস্ট করে কোনো লাভ নেই। হ্যাঁ, এবার ধর আমি এরকম একটা ওষুধকে সিলেক্ট করলাম যেটা তো কাজের ওষুধ কিন্তু অ্যাভেলেবেলই রাখা যায় না, তাহলে সেটাকে লিস্টে রেখে লাভ নেই। এরকম ওষুধই সিলেক্ট করবো যেটাকে আমি সবসময় অ্যাভেলেবেল রাখতে পারবো, অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্টে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডোসেজ ফর্মে, উইথ অ্যাসিওর্ড কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাডিকুয়েট ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাট অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস। এই হচ্ছে কনসেপ্ট এসেনশিয়াল মেডিসিনের। তোরা বুঝেছিস কি? আজকে এই দিকটা খুব ডাল হয়ে আছে, এরা তাও একটু, তোরা সব বুঝেছিস এসেনশিয়াল মেডিসিন?